Jesus Christ. Mag-prank ko. Ambot lang kag mo. Kung silbi ba ka niya akong prank. This time, mag-prank ta. And drama-dramahan na to si Albany. Try na to kung makonvince ba na to siya sa atong prank. Alben, kuyog ka? Sakay ta bombong. Now na? Karo na? Sakay ta bombong? Asa man na itong bombong? Nas gawas? Outside? Where man? Amben? Hey, Amben? How about you, Abby? Abby? How about you? Ayo, Amben. Asa ang bumbum na to, Amben? Come here. Asa ang bumbum? Na outside? Just say hi na lang. Hi. Thank you. Hi, everyone. Hi. Hello. Hi, everyone. Hello. Nato na nga. Tango-tanguhan naman ta. Di ta ka April Fools. But let's try another one sa atong April Fools month. Anyway, diin ka nang ma-prank, no? Or somebody to fool. Digit na siya easy. Pero, imo na siyang ipakalit. That's why maka-pull ka. Pero pag imo siyang giplanuhan niya, to think na imo siyang giplanuhan, gi-prepare nimo something else to pull. Tapos na fail ang imong prank, so katawa-tawa, di ba? But this time, we'll prank Ashley Rose. Here it is. Ashley. Ano si Uncle G? Oh, ito sa likod. Oh, di ba? Na-prank. Na-prank na to si Ate Ashley. Ang grabe niyang hadlo ka. Ang Ben. Abi, hi lang, Abi. Abi, hi lang. Bye, guys. See you in my next YouTube. See you on my next videos. And hi to all my viewers. Thank you so much to keep on watching my channel. Hope you like to visit again and watch. Please do like and subscribe my channel. Thank you. Mwah.